Dear students, let us continue the next topic of your third chapter. So here in previous class we have discussed the meaning of journal and we have solved some of the examples how to record the transactions in a journal entry. So next step, that is ledger posting. So when you are going to prepare a financial statements, in that first step we have to prepare a original book of entry called journal, which we can say as a basic book. And in second step you are going to prepare a principal book called ledger. And in third step again we are going to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. This is what the process how the financial statements are to be prepared. So we have completed the first step by preparing the original book of entry called journal entries. Now let us start the second step, that is ledger accounts. So today we are going to discuss the meaning of ledger and the format, what are the contents included in the format, and with an example. Students, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಂಥ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್. The ledger is the principal book of accounting system. Ledger is what? It is the principal book of accounting system. It contains different accounts where transactions relating to that account are recorded. It means whatever the transactions you are going to record in the journal, from journal you are going to prepare an individual account called as ledger. That we can say it as a principal book of accounting system. It contains, ledger account contains different individual accounts, the transactions which are to be transferred from the original book of entry, that is journal entry. So from journal you are going to transfer the accounts individually in a separate accounts or an individual accounts. It is called as the ledger account. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A ledger is the collection of all the accounts. It may debit or credited in the journal proper and various special journals. So ledger is nothing but it is the collection of all the accounts which are debited or credited in the journal proper. So whatever the transactions you are going to record in the journal entry, that transactions which are debited or credited are recorded or the collection made by the ledger account, that we can say a ledger. Here we can see the format of ledger account. ಇಲ್ಲಿ ledger account format ಇದೆ. So we already know how the journal entry is to be prepared. In ledger account, first you have to write the name of the account. For example, cash account, capital account, furniture account, bank account, machinery account, purchase account, sales account. Like this individual accounts are to be prepared. Which account you are going to preparing, that you have to write here the name of the account. Now this is the format how the ledger account is to be prepared. So here we have to write debit side and here credit side. This is left side and right side. So here first column, that is date column, second column particulars, then JF
JF is nothing but journal folio. Then fourth column amount. This is what? Debit side. This is debit side. And next in credit side also same columns is to be repeated. Date column, particulars column, JF and amount. This is what we can see here. Debit side, this is what? Debit side, and this is credit side. So this is the format of ledger account. For every account, for every individual account, you have to prepare this type of format to prepare ledger accounts. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಟನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, JF ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, JF ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಎರಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ whatever the columns you have seen here, what it tells, what date you have to mention, what in particular column what you have to write. Just let us see in detail. According to this format, the columns will contain the information as below. Okay, so first one, that is title of the account, that we can see here. Name of the account, that is nothing but title of the account. So name of the item is written at the top of the format as the title of the account. The title of the account ends with suffix account. It means whatever the title you are going to write, cash account, so that name should be end with account, title of the account. Next, that is debit or credit. So here debit side and credit side. So debit, DR means debit side of the account, that is left side. Then CR is nothing but credit side. So credit side of the account, that is right side. So this is debit or credit. Next, that is date column. So date column, in date we have to mention year, month and date of the transactions are posted in chronological order in this column. So serial wise you should mention the date when the transaction is to be done. Then particulars, in particulars columns we have to write name of the items with reference to the original book of entry is written on debit side or credit side of the account. So in particulars, whatever the recorded transaction in a original book of entry, means in journal entry, that transaction is to be debited or credited side, you should write the details of the particular transaction, that is called particulars. Then JF, journal folio, it records the page number of original book of entry on which relevant transaction is recorded. This column is filled up at the time of posting. So in journal entry we have one of the column, that is LF means ledger folio, it comes under journal entry. But in ledger posting, JF means journal folio, you should write in this column a page number of a journal entry. Next, that is amount column. This column records the amount in numerical figure corresponding to that what has been entered in the amount
column of a original book of entry. So amount column is from which transaction you are going to record, that transaction amount is to be mentioned. Okay, this is what the items you are going to see in the accounting ledger accounts. So similarly here we have to remember that same whatever the debit side you are going to record, same items it depends upon the transaction we have to record in the credit side also. Okay, ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಯಾವುದು, ಮಂತ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾತಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. This is what the format of ledger account. It is very simple format, just you have to remember it. Okay, next in a format you have to write the name of the account, then date, particulars, JF amount. This is debit side, same date, particulars, JF amount on credit side. Okay, next distinguish between journal and ledger. So already we have studied the meaning of journal and also ledger. Then what it tells, the difference between journal and ledger. In journal, it is the book of first entry, that we can say original book of entry. But ledger is second book of entry. Then journal, it is the book of chronological order, or we can say it is the book of chronological record. Means it comes from the serial wise. Ledger, it is the book of analytical record. Means from journal entry you are going to transfer them into the posting as a ledger account, that we can say as a analytical record. Next, the journal as a book of source entry. So it is the basic book of original entry that we can call as a journal. The ledger is as a legal evidence. So whatever the ledger you are going to prepare, it is one of the evidence to the financial statements, of the financial statements. Then in journal, transaction is the basis of classification of data within the journal. So here in journal, transaction is a very important, it is the basis of classification of the information in the journal. But in ledger, account is the basis of the classification of the information within the ledger. Here we are going to consider the transaction, here we are going to consider the account. Next, journal is a process of recording in the journal is called as the journalizing. So whatever the transactions you are going to record in the journal entry, that process is called as the journalizing. And in ledger, when you are going to post the recorded transactions into the ledger account, that we can say as a posting. This is what the difference between journal and ledger. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಜರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ಜರ್ನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಲೀಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. All ledger accounts are put into 5 categories, namely asset, liabilities, capital, revenue or gains, and expenses or losses. So already these 5 categories we have studied while studying the rules of debit and credit. So classification of ledger account ಅಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಸೆಟ್, liabilities, capital, revenue or gains, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಈ 5 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ, 2 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ to the next accounting period. All these accounts appear in the balance sheet. So the permanent accounts are to be balanced and it should be carry forwarded to the next year. So these accounts means permanent accounts are appears in the balance sheet. Which are those? Asset, liabilities and capital. So these 3 are the permanent accounts of your business organization. Then temporary accounts. So temporary accounts are those accounts which are closed at the end of the accounting period. Temporary accounts, it is only temporary for a particular time period or a particular year. So these accounts are to be closed at the end of the accounting period by transferring them to the trading and profit and loss account. But here permanent is to be appears in the balance sheet, but temporary accounts appears in the trading and profit and loss account. Which are those temporary accounts? Revenue and expenses accounts are the temporary accounts. You have to remember that permanent accounts are those which are to be carry forwarded to the next year, and the permanent accounts are assets, liabilities and capital, whereas temporary accounts are closed at the end of the accounting period, and the temporary accounts are revenue and expenses. This you have to remember here. This classification is also relevant for preparing financial statements. So when you are going to prepare the financial statements, these classifications are to be applicable. So permanent accounts ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇವು 3ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಯಾವಾಗೂ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್, permanent accounts and temporary accounts. Next here, posting from journal. So how, by studying the format of ledger account, then how we are going to make the posting from journal? First we are going to prepare the journal entry by recording the transactions. With the help of that original book, you are going to post them into individual accounts. Then how you are going to make the posting? Let us see the meaning of posting here. So posting is the process of transferring the entries from the books of original entry, that is called as journal, to the ledger. Posting is nothing but what? You are going to transfer the recorded entries from the journal to the ledger. This is what we can say as a posting. Posting ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ in journal, you are going to transfer them into ledger. So that process is called as the posting. In other words, posting means grouping up of all transactions in respect to a particular account at one place for meaningful conclusion and to further the accounting process. So in other words, we can say that posting means it is one of the grouping activities of all the transactions in respect to particular account. So whatever the transactions is there, that you are going to make in as a individual group, which gives a meaningful conclusion in the accounting process. So posting from journal is done periodically. So as per the date, we have to post the ledger accounts. Okay. So this is what the meaning of posting. ಸೊ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is what the posting. Posting is nothing but what? It is one of the process transferring the entries from the journal to the ledger. Here the complete process of posting from journal to ledger. So how we are going to make the posting? What is the process to make the posting from journal to ledger? Let us see here. First step. First you have to locate in the ledger the account to be debited as entered in the journal. So first is what? You have to identify the transactions in the journal entry. Then you have to prepare the ledger, locate the ledger, which account it is, whether it is debited or credited, that you have to see here. The first step, the account to be debited as entered in the journal. Next, enter the date of the transaction in the date column on the debit side. So first you have to write the name of the account, then you have to write the date of the transaction. Next, in particulars column, write the name of the account through which it has been debited in the journal. So debit side, now we are going to discussing debit side. So first heading, you have to write the name of the ledger, then you have to enter the date of the transaction, then in particular columns you have to write the debited name of the account, then in fourth enter the page number of the journal, that we can say it as a JF. So JF, that is journal folio. Write the name, page number of the journal in the folio column, and in the journal write the page number of the ledger on which particular account prepares. Then enter the relevant amount in the amount column on the debit side.
So this is what the debit side we are going to enter. First we have to write the name of the ledger, then enter the date of the transaction, then in particulars name of the account, page number in the JF column and amount in the amount column. This is what the process of posting. Same in the credit side also. Same steps are to be followed in the credit side. So it is noted that the same procedure is to be followed for making the entry on the credit side of that account is to be credited. All entries relating to a particular account is posted on the debit or credit side as the case may be. So as the case, we have to record whether it is debited, so write in the debit side. If it is credited, then write it into the credit side. So this is what the procedure you are going to make the posting from journal to the ledger. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಲೆಜರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಲೆಜರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಲೆಜರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಲೆಜರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್, JF ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 5 ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದನೋ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಇದನೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಟು ಲೆಜರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ posting the ledger accounts we have to prepare the journal entry. Then with the help of journal entry you can easily prepare the ledger account. So here one of the example with only 4 transactions. Journalize the following transactions. Journalize the following transactions means you have to prepare the journal entry and post the entries into the ledger, means you have to make the ledger account. Journalizing the transaction, we have to prepare the journal entry, then post them into the ledger accounts, means you have to prepare the necessary ledger accounts. So what are the transactions, let us see. They have mentioned the date here, June 2. Business started with cash 5 lakh. So what will be the transaction? Here capital account is there, then cash account is there. Next, June 5, opened bank account with rupees 50,000, bank account and cash account. Then June 8, purchased goods for cash 15,000. So here cash account and purchase account. Next, June 12, paid rent 5,000. So rent account and cash account. So these are the transactions. So for solution, first you have to make the recording the transactions. It means journalizing the transactions. Then ledger posting, means ledger account you have to prepare here. So let us see the journal entry. First one, that is business started with cash of rupees 5 lakh. So transaction will be cash account debit to capital account. So this is what the format of journal entry. We have already studied the in detail how you are going to prepare the journal entry. So first one, that is on June 2, business is to be started by investing the capital amount of 5 lakh rupees. So transaction will be cash account debited to capital account, debit 5 lakh and credit 5 lakh. So narration being business started with cash. This is first transaction. Next, second transaction, what it is? Opened bank account with rupees 50,000 on June 5. So second transaction, June 5, bank account debited to cash account with rupees 50,000 debit and 50,000 credit. Narration being
open a bank account. So here bank account is debited. Why? Because you are going to open the bank account. So bank is receiving the amount. It is to be debited. From you cash is going, that is credited. Next, third transaction, June 8, purchased goods for cash 15,000. So purchased goods, you are going to purchasing the goods. So we have already know purchases are always expenses. So expenses are always debited. As per the nominal account, what it says? Debit expenses or losses, credit incomes or gains. So here purchases are always debited. Why? Because they are expenses. So let us see here June 8. So purchase account debit to cash account 15,000. So here purchase account is debited. Why? Because purchase is an expenses. Expenses are always debited. Okay. Addition, being goods purchased. Next, fourth transaction, paid rent of rupees 5,000 on June 12. So paid rent means it is also one of the expenses. So here we can see on June 12, rent account debited to cash account. Why? Because rent you are going to pay, means it is an expenses. Expenses are always debited. So 5,000 debit and 5,000 credit. Narration, being rent paid. So total amount debit side, that is 5,70,000, and credit side 5,70,000. So this is simple example we have taken here. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನದ ರೀ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, 5 lakh rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಪನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ 15,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 15,000 ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 15,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಫ್ rupees 5,000. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 5,000 ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಡೆಬಿಟ್ದು, 5,70,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 5,70,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 1, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 3, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4, ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 5. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 5. One is cash account, capital account, bank account, purchase account and rent account. These are the necessary ledger accounts you are going to prepare now. Okay. So let us see one by one. First you are going to prepare cash account. So first you have to prepare cash account. So let us see the format here. This is what the cash account. So here first you have to write the name of the account, that is cash account. Then debit side and credit side. Write the format, date column, particulars, JF amount. This is debit side. Then date, particulars, JF amount, credit side. Okay, this is what the format. So from first transaction let us see
What is the first transaction here? Cash account debit to capital account. You are going to prepare cash account. So here in first transaction on June 2, cash is debited. For which it is debited? For capital. So in cash account you have to write debit side. So in first transaction cash is debited. So here June 2 to capital account 5 lakh. So this is first transaction. June 2 to capital account 5 lakh. So here we have to remember one more thing. In debit side, whatever the particulars column you are going to write, it should be starts from 2. And if you are going to write in this credit side, the particulars should be start with by. So this is what you have to remember here. Okay. Then this is first transaction, that to capital account 5 lakh. And in second transaction, bank account debit, cash is credited. So you have to post them into credit side as a bank. So here on June 5, by bank account 50,000. Why? Because it is credited. Cash is credited here. Next, third transaction, purchase account debited to cash account. So here cash is also credited. On June 8, by purchase account 15,000. Then on June 12, rent account debited to cash account. Here also cash is credited 5,000. So again here we have to write in credit side, by rent account 5,000. So this is what you have to record the transaction first. Then after that, by entering the transactions from the journal, make the total of both sides. Means this is the debit amount and these three are the credit amount. So highest or total amount is more in debit side, that is 5 lakh. But here 50,000, 15,000 and 5,000. Only here 70,000 is there. So remaining balancing amount here we have to write as a by balance carried on. By balance carried on means it is to be forwarded by the next month. So here we are going to write the transaction from on the month of June. So end of the month, that is June 30, the balancing amount is to be shown here. Okay. So how it came? 4,30,000. Debit side is more. Debit side is 5 lakh, but credit side is 70,000. So 5 lakh minus 70,000, you will get 4,30,000. This is what the balancing figure. Understood? If the debit column is higher than credit, then you have to make the minus from total amount, debit amount minus the credit amount. Then you will get the balancing figure, that is 4,30,000. Then total will be same. So after we have to carry forward to the next month, that is two balance brought on July, that is 4,30,000. This amount is to be taken here. This is what about the cash account. Next, after cash account, you are going to prepare capital account. So next one, that is capital account. So let us see the journal entry. In this journal entry, capital related transaction is only one, that is also credited. So write the capital account in credit side. So here we can see, write the name of the account, then write the format by writing debit and credit. Then here on June 2, capital account is credited. So by cash account 5 lakh rupees. So only one transaction is there related to capital account. So here write the total amount. Credit side is more. There is no any amount in debit side. So directly you can write here two balance carried on 5 lakh rupees. So total amount 5 lakh. Then two balance brought on 5 lakh for July. This is what the capital account. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೂನ್ 2ಗೆ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 5 lakh rupees ತೋರಿಸಿದ್ವಿ.
ಅದೇ ಥರ ಜೂನ್ 5ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಜೂನ್ 5ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ 50,000 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಚೇಜ್ ಜೂನ್ 8ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಪರ್ಚೇಜಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ 15,000. ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 5,000 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 lakh rupees ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇವು 3 ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 70,000 5 lakh ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು 5 lakh ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ 5 lakh ಮೈನಸ್ 70,000 ಮಾಡಿದಾಗ 4,30,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 5 lakh ಆಯಿತು. ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಎಷ್ಟು, 5 lakh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 lakh ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ 5 lakh ಬರೀತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 5 lakh. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಬಿ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, that is on June 5 bank account is to be opened. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000. So total 50,000, 50,000. So here credit side amount is not there. So you have to write by balance carried on 50,000. It is next brought down to the next month 50,000. Same next purchase account. So purchase account debited to cash account. So purchase account ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. So it is also shown in the debit side to cash account 15,000. Total 15,000. There is no any transactions related to credit side. So you have to write by balance carried on 15,000, then total will be 15,000. So this amount is to be brought down to the next month 15,000. So last account, that is rent account. So rent account debited to cash account. So rent account debit ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. So rent account is to be debited, so it should shown in the debit side June 12 to cash account 5,000. There is no any entry in credit side. So you have to write by balance carried on 5,000. So total amount will be 5,000, 5,000. And this amount is to be brought down to the next month. That is to balance brought down 5,000. This is for the ledger account you are going to prepare or posting of the ledger accounts. So first you have to prepare the journal entry. With the help of journal entry, we have to identify the name of the accounts, how much accounts are necessary to prepare. So with that, we have to recognize the name of the accounts. Then with the help of this account ledger account format, you have to prepare the ledger accounts. Whether the transaction is debited, then you have to write in the debit side. If the transaction is credited, you have to write in the credit side. Okay, this is what today we have discussed, the meaning of ledger and what are the format of ledger account, then the process how you are going to make the post-it, then difference between journal entry and ledger accounts. With one example, we have prepared the ledger posting and also journalizing the recording transactions. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು
ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಜರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಜರ್ನಲೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್